Всем доброго времени суток. И что ж, как я говорила, что я не хочу играть больше в хорроры, поэтому я вернулась в очередной. Мы же знаем, да, что я всегда начинаю с того, что я не понимаю, поэтому... Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Чтобы вы понимали, игра 2010 года, насколько я помню. Поэтому не удивляйтесь. Не удивляемся графике в некоторых местах. Нет. Отлично. Я умею бегать, а удерживать — это не как тебе в этом. Как его, господи, во что мы играли? The radiator had broken when I hit the hitchhiker. The car wasn't going anywhere. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. О, ты умеешь выдыхаться? Не. Выдыхаться плохо. Что ты как-то скользишь, мужчина. В своей книге пинаете. Как ты можешь что-то еще делать? Ладно. А чё так прям... Ой, извините, простите, мне очень надо. Это прямо нереально. Всегда прямо? Что прямо? Идти, бежать, стоять, поле зрения, что больше, меньше. Трава расстояние. Нет, но я хочу трава расстояние. В общем... Ладно. Ну вот, теперь нормально, хотя бы плавный поворот, а не вот это. I believe I could fly. Ладно. Жена, 30 маяка. Птица. Птица, куница. Как светится. Я не могу ничего трогать. Вообще ничего. Так ты что делать? Ой,
там что-то светится. The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Вот вы знаете, что я нажала? Да, я знаю, я тап нажала. Зачем я это сделала? А упасть можно в этой игре? Бля! Так, тап меняет у нас как бежит, ну, в смысле, камеру. Ай, блин, да я поняла, я просто идиота упала. Все нормально. Апатите. Ты умеешь краситься? Ты умеешь ходить, хорошо. А это что? Ничего, да, не хочу. Что надо было писать управление. Да, мы поняли, что прыгать вот, ну, с мостом это плохая идея. Сейчас я кое-что сделаю. Простите, извините. В смысле? Достигнута контрольная точка. Тут нет цепи. What the You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama. Не надо что-то подбирать. Не хочу ничего знать. До свидания, молодой человек. Какая-то контрольная точка. Как понять? В смысле? I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been Это working очень игра странная. В смысле? Ну... Боже мой. Я понимаю, нельзя в такое играть. У меня паника в голове. How does it feel to die by the hands of your own creation? Не бегу, что ли? А, не понял. Нужно было поупать. Hey, Stewart, remember? Quickly, get inside! There's no time to lose! Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! 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 trapped. There was no way out. Я не хочу просто. The cabin was a death trap. I had to get out. Как выйти-то отсюда? Follow the light.
You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Идите в убежище. You must go into the light. Да, хорошо. В смысле нет? You are hurt. Go into the light. И? Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Что здесь происходит? Вообще непонятно. Что он хочет I почитать? entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. Ой, я все еще рада, что у меня нет камеры, потому что она уже не лежит. Лица примерно выглядит так, типа... Чё? The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a максимально terrible странная darkness игра was на taking данный over the момент. world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Идти на смерть. О, мама. То есть фонарик у меня всегда. Усиление яркости света с помощью... Ой, ага. Ногов и выжигает тьму. О, а как? Ой, бля. Я не знаю, зачем я это сделала. Вот какие-то штуки стоят. И чё? И чё? Я все равно не понимаю. Ну... И чё? Это я поняла. Как работает. Держите кнопку. Я все еще не понимаю, что от меня хотят. Что я тут делаю? Я ехала куда-то. И? И чё? То, что я прочитала, мне ничего вообще не того. Я поняла, что я в своем грёбаном сознании. Мне надо светить на людей. Я тебе даже не видела. Так, у меня есть еще здоровье. Класс. Еще я должен как-то уворачиваться с помощью шифта. А люди в кустах.
Confidant. Включайтесь. Понятно. Осуждаем. Ужасно странная игра. Ой, я тут все заруинил. Какой-то кофе есть. Если тут будут головоломки, так это вообще тут, короче, навсегда. Да, господи, телефон. Ты не мешаешь. Ладно, пойдемте. Что нам? Время-то нормально. Я примерно понимаю, как это работает. А можно где-то патроны взять? Или довольствуйся, чем есть? Нет, как бы довольствуйся. Ой, ладно, не круто. Ой! Это точно не другой же кнопка нажимается. Это вообще придумал. После резидента. Shift. Надо заполнить. Shift. Тут так странно вообще ходить. Неудобно. Еще у меня патроны кончаются. Кто вообще вылез? Так, подать, я знаю, нельзя. Мы уже попробовали. Так. Ну не может быть так просто. Я никогда не верю в такое. Ладно, я верю теперь в такое. В смысле у тебя стамина кончилась? Ты издеваешься надо мной? Я вижу кофе. Вижу кофе. Простите. А меня ветер пожалуйста, я такая. Кофе, ну, пожалуйста, извините, кофе. Блин, вообще тофу. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here.
Немного унылости. Простите. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Подожди, девочка. Лодку не спит. Нельзя. Я же там пропустила. Во-первых, потому что опять мужики испугали какие-то непонятные. Alan, before he missed the shot. Куда я должна встать? Сюда? Нет? Сюда? Куда я должна встать, женщина, скажи мне? Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Нашел. Right. Yeah? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got it. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Немножко начал поддаться. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Я? К машине? Как? Это наша машина. Как сесть в машину? Какая наша машина? Женщина. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord. A Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. Блин, я же настроила. Чё And you делать? keep it here. Well, okay. Good for you. Кофе, 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 кофе. А что, не могу здесь бегать? Try the coffee. Если- Just don't blame me when you fall in love, right. because So it'll much break for your heart when you qualification. have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Ой, подождите, там что-то мигающий свет. Ой, нет, Are you конечно. staying long, Mr. Wake? I can't believe it. I'm having a conversation with Когда-нибудь. Alan Wake. Вы крутиться будете вместе со мной дома? Окей. Are you on your own? Do or me a is your wife... favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut,
Number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. It does that. Get stuck. Yeah, you need to give it a good solid whack. You put the lime in the coconut, drink them both up. Now that's what I'm talking about, yes! This is it. I've died and gone to hell. Кофе взял. Что такое? Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stucky, to get the key and get out as soon as possible. Не, ну The женщина waitress was права. giving me a headache. Overeager fans always did. Hello? Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Может, все-таки могут. Есть тут карта местная, или это роскошь для такой игры в то время? Простите, суждение. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid, splendid! Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. It's been a long time, Tom. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, would you, Tom? I wish. The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Кофе вы мне не предложите? Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way.
И было прекрасно, если бы на этой прекрасной ноте я бы все закончила. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Я не хочу. Да я иду. Ну-ка потом просто сюда... Ты не умеешь бегать опять. Я же скрипт никакой не запущу, наверное. Может, как вариант сейчас профейлится, типа, что, о боже мой, типа. Ох, там мне еще спускаться вниз. Хотя нет, стоп, подождите, что там? Типа, вы потеряли время, и Элис, или как ее там зовут? Кофе. The cabin obviously got its name from the shape of the island. It looked like a giant bird leg. Alice had mentioned that the lake was a caldera. There was a dormant volcano under it. Видите, не зря сходила, кофе здесь. Ну все, теперь точно добежать, а то солнце сядет. Я просто не знаю, здесь реально работает вот это вот тайминг по времени. Или можно... Или по ходу работает. Хотя, не, навряд ли. Подожди, дорогая, я бегу. Я бегу, как могу. Разработчики сделали, так и бегаю. Сорян, я что-то выдыхаю сюда. Приступ астмы, видимо, у него. Кажется, мне должен был быть другой. А, ты там медленно идешь. Ну иди. Интересно, я могу утонуть? Ладно, нет, я не буду пробовать. Что вы все здесь сидите? Пошли вон. Что, нет ачивки распугать всех ворон? Очень хочется. Не пойду в том. У меня путешествие по кофе. По местам, где есть кофе. Тут есть сторожка или что это? Наверное, генератор, все такое. Господи. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Возьмите нельзя крыть. Я хочу. Это что? You shall not pass. Вот что это. А нет, ладно. An old generator had been connected to the power cable. Не знаю, что я сделала. Я просто что-то попытала. Наверное, сюда можно помочь. Okay, I'll look around a bit. Понятно. Ты что? It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Ну, я, как всегда, ошибался. Простите. Ой, токсичность. Нет, мне нужен дробовик. Мне нужно оружие. Что, просто звук водички? Да, да. Я вроде бы так все смотрела. Я просто не знаю, где-то еще, конечно, есть. Ладно, пойдемте в дом.
Alice? Honey? Кто вообще придумал зажимать? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Прикольно. Ой. А чё? А чё? Я вижу кофе. Вернуться к Элис. Кш. The old door had played a trick on me. Alice wouldn't have come out in the dark. The Deer Fest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. We'll see if we can rope him in for an interview. Now let's go to the phone. The water was black. I couldn't help but imagine all sorts of horrors lurking in the depths below. Поэтому бежим обратно. Great. So much for keeping a low profile. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Я поздравляю, что ты наверху. Я хочу другие двери потрогать. Они не поддаются, не трогают. Ну, точнее, я их погладил, но все. Джинсы висят прикольно. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn, Alice, you... Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Don't, just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Я хочу в домик. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alan! Where are you? Help! Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell? Help me! Твой дебил муженек бегать не умеет. Подожди, я сейчас зарежу. Можно топор просто? То есть это так, да? Да и хорошо, я поняла сейчас. Чё орёшь? Alice? Alice? Серьезно, она упала? Oh no! Keep going. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Где моя женщина?
Ну, ее как бы нету, через стекло и нет, багажник. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Очень странно. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Какие сложности. Две птицы. Вообще не понимаю. Damn. Ничего нет. Hello? Это цвет в конце мусоропровода. Ладно, я не буду ничего собирать такого. Ну, Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. I hate you. Departure by Alan Wake. Что? The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. В общем, читать вместе с ним, я считаю, это не очень правильно, поэтому... Ну, пусть он читает, что я могу сказать. Везде триггеры, да? Я так потеряюсь. Если блуждать буду мимо камней, что я потом не выйду. Как? Все, пофиг. Пойдемте просто по дороге. Я не хочу никуда сворачивать. Я потеряюсь 100%. В игровых лесах это просто в основном у меня смерть. Еще у меня нет ни топора, никакого оружия. Anybody there? Please, I've been in an accident. Да что ж такое-то? На каких ты препаратах там сидишь? Ой, так, наверное, нельзя говорить. Сейф прошел. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Бач. Боже, какая я токсичная. Что это? Это моя новая кровать? Уи. Простите. Это бред несу каждый раз. Anybody there? Please, I've been in an accident. Мне кажется, я вижу там человека, который хочет меня убить, поэтому у меня нет фонарик. Фонарик дайте, а как отбиваться должна от психопатов?
Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Что все по-настоящему? Что происходит? Куда мне идти? Есть время? Или меня просто... Или меня просто кровь, просто кровь, просто... Кровь. Не страшно. Я чуть опять в обрыв не упал. Ой, я думаю, я тут много раз умру. Здесь у меня игра. Давай поиграем. Я позже. Lose? Shit. The deposit. It's the latest thing. Kill 2 birds. Да пошли вы в жопу все. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Вы сейчас скажете, что батарейки бывают. During your trying, it's the latest thing. Yes. In Bright Falls Sheriff Station. Ruben. Hello? Hello? 2, 1. This is bad. Ну ты, конечно, еще тут не делаю. О, ну ты мразота настоящая. The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on Да, staying to find конечно. out. Козлы не умирают. Вау, спасибо, что открываете. There were more of them. My head pounded with the concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Мне нравится паники. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Понятно, он ты толстенький, все, понял.
hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Понятно. Окей. Фаер. А можно сохранение какое-то? Я как бы уже все наигралась на сегодня. Люблю скримеров. Столько таких прям. Ну ладно, пойдемте пока. Раз у меня нет сохранения. Окей. Надеюсь, вот здесь не бывает всякого. Потому что если есть, то плохо. Если быть уверенным, конечно, что оно не... 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 Окей. Блин, что-то сейчас передергивает камеру-то. А, тут свет ломается просто. Ну, потому что может. Yes. Сколько максимально можно иметь батареек? Ну, патронов я примерно поняла. 40, по-моему, было написано. Это мало. Вообще, видите, какой у меня был арсенал в Резиденте? Вот это вот. Серьезно, ты... Ну вот... Эти игры, где никто не может перелезть. Идиотизм. Ладно, пойдемте. Сейчас на меня еще вот эта штука упадет. Будет круто. Достигнута контрольная точка. Значит, здесь было сохранение. Окей, давайте на этом закончим, в принципе. Всем большое спасибо за просмотр. Вау-мау, до скорых встреч.